그 하나만 얘기하면 이게 2학년들은 해당 사항이 많이 없을 텐데 4학년들이 취업 인정을 받아서 출석 인정을 받는 경우가 있어요. 그거는 학생들이 잘 모르는 경우가 있어서 제가 다시 한번 얘기하는데 출석은 대체가 It 됩니다. can be any map 취업 from the 인정을 map pool of 받으면 출석은 50,000 대체가 created 돼요. tracks. 근데 And 시험은 the 봐야 track 돼요. that I got here 시험까지 after using 대체가 this 되는 건 one 아닙니다. 그러니까 was one that 취업 looked 인정이 well 되면 familiar to me, but a 출석은 little 대체가 sus. 되는데 And 시험은 you'll see 보셔야 my 되고요. reaction here 또 하나는 to this full 어 speed track. 자, 또 하나는 이게 있습니다. 여러분들이 먼저 취업이 됐다는 조건으로 출석 대체를 받는 거는 한 학기예요, 한 학기. 두 학기, 세 학기 계속 할 수 있는 게 아니고요. 한 학기입니다. 그래서 마지막에 다 종강하고 와서 저는 취업이 된 상태고 이번에 대학 졸업장을 받아야 됩니다라고 얘기를 해도 제가 성적 줄 수 있는 근거가 없으면 안 줘요. 못 줍니다. 안 준다기보단 못 줘요. I was 그러니까 so 그런 confused at 상황 that 만들지 point because I 마시고 asked. 먼저 취업이 됐든 You can see my 아니면 eyes 어떻게 actually 됐든 just took my 하여튼 map 제가 straight up. 성적을 줄 수 있는 No 뭔가 questions 근거는 asked. 만들어 And you can 놔야 see my 됩니다. 그게 eyebrows here. 출석이 They're 됐든 just so 시험이 됐든 low. I'm like, 아니면 숙제가 all right. 됐든 뭔가를 I'm clocking 하고 myself. 저한테 성적을 So 달라고 start 얘기를 from 해야지 thesis. 아무것도 없는데 줄 수는 I 없어요. 먼저 취업이 speedbuilt it in 됐다라고 성적을 this. 주는 Just 거는 took all the credit 아닙니다. for it 그래서 and even got some attempts, 정확하게 right? 기억하셨으면 Here's 좋겠습니다. a 예. side-by-side 오케이. comparison where you can see all the So same elements. today we It's a will big move on to the solution thermodynamics. So solution means solution thermodynamics. It means when two substances mixed, then what happens? That is main thing. If we added water, NaCl, then many people can expect that NaCl will dissolve. Okay, that is also one process. That is also one process. Other than that, also there are something other things can take place. So, what's going on if we add mix two substance? To predict it, we do need thermodynamic analysis, and that is we say it is solution thermodynamics. Solution thermodynamics, the main thing is once we know the integral quantity, then we can convert to the partial quantity. We can convert to the partial quantity. Once we know the all partial quantity, then we can convert to the integral quantity. That is the main logic. Okay, that is the main logic. And by this procedure, we can predict the integral quantity or partial quantity. Okay, we can convert it. So those conversion is kind of most important thing in solution thermodynamics. Okay, okay. So start with the partial molar quantity Qi bar. By definition, it means Nj is constant. Okay, Nj is constant. Since it can be converted to since m is molar quantity and n is total moles. Okay, n is total moles. And since it is given by n1 plus n2 plus, if there are c components, then there is total summation. So far, any questions? 자, 여기까지 질문이요. 뭔가 이상하거나 이해가 안 가거나. Fine. Okay. We know that it's 1 because if I is 2, then still derivative is 1. I is 1, still derivative is 1. Other than that, okay, so it gives by those relations we have cos over qm plus
that is possible. And then it can be converted to qm plus n. Okay. It can be given by here. Okay. Okay. And I would like to ask, there is additional term can be, because if we only consider when case is ni, and other than that, there's also other contributions. So for those cases, k is not same as I, and it can be given by k, q, m, and l. Because we assume that ni is also depending on xj. Okay, ni is also depending on here, maybe. Okay, maybe I can write down I here. Okay. Okay. First of all, ni is also depending on I, and ni is also depending on other k rather than I. Also, there is also dependence. 자, 편미분, 전미분으로 전환하는 거 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. So I can be same or it can be different, or two terms. Okay, fine. Those procedure, something is not clear, then please let me know. 자, 이 과정 이해가 안 가는 학생 있으면 저한테 코멘트 주세요. Everything fine? 괜찮나요? 들리십니까? 예. 아, 네, 그 시그마 부분이 아직 잘 이해가 되지 않습니다. 자, 예를 들어, 마이민 학생 감사합니다. i가 1이라면, 자, 이런 거예요. 와, 이렇게 보면, 예를 들어서, 지금, 정확히 우리는 이거를 구하고 싶은 거잖아요. 그쵸? 이거를 구하고 싶은 건데, 여기서 보면, ni는 xi에도 의존하지만, xk에도 의존해요. k가 i가 아니니. 그쵸? ni는 xi에도 의존하고, xk에도 의존합니다. ni depends on not only xi, but also xk. Why? ni의 몰은 xk의 분율이 증가하게 되면 xi가 줄어들 거 아니에요. If 네. xk increases, so ni also depending on xk. So we can write down, first of all, ni is also depending on xi. So for that dependence, 자, 여기까지 편미분 되는 거는 알겠죠? i랑 같다면, okay. 네. Then also we have that ni also depending on k. Okay, so ni also depending on k. So for that cases, we can write down okay, but how many k's are there? So for that cases, even though there is c components, then k can be c minus 1. Why is c minus 1? Because k have to be not same as I. Okay, because that term is separated, treated here. So we write down k is not same as I here. So separately we handle it. 자, 무슨 얘기인지 아시겠죠? 네, 이해했습니다. 예. Okay, 감사합니다. very nice. Okay. Then first of all, we have to handle this one and this one. Okay. Then how can I calculate
Okay, it will be since xi is n and I, right? This is n and I. So their derivative is first of all, it gives 1 over n plus. It is nothing with ni, n1 plus, n2 plus, ni plus, like that. That is n. Okay? So if we take the derivative of it, so we take the derivative with respect to ni is here. So those terms will be minus n square and ni. Okay. 여기에도 ni의 의존성이 있잖아요. 그러니까 분자 한번 미분했고 분모에 대해서도 한번 미분해야 되는 겁니다. 아시겠죠? Okay, then it will be n square n minus ni. So it can be given by n1 minus xi. Why is that? Because xi is ni. So we can derive that. 자, 여기까지 궁금한 거 질문. 교수님 질문. 예, 그 x가 뭘 xi가 뭘 뜻하는? 농도요. 아, 농도였잖아요. 예, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 예. xi is concentration. Okay, then what about partial ni, partial xk? So now I is not same as k. For that cases, we do not have this term any longer. So it gives n squared and k. So it gives minus xk divided by n. Okay. So we have that qi bar is qm plus plus so it will be qm and 이렇게 되겠죠? 맞나요? n 분모에서 예, n이 예, 이거 없어져야 될것 날라가야겠죠? 그죠? 네. 예, 예, that is. Okay, so we can rewrite maybe we can rewrite qi bar equal qm plus 1 minus xi nj minus okay, then it will be qm plus minus, we do not have any this condition any longer, just write down 자, 이렇게 되겠죠. 여기 I 있는 거 여기로 들어오니까. 그쵸? Okay. Any questions on this? 자, 이렇게 partial molar quantity를 integral molar quantity로, integral molar quantity를 partial molar quantity로 바꾸는 게 가능합니다. We can convert the integral molar quantity to the partial molar quantity as shown. Okay.
Let's assume the binary system. For that case is x1 plus x2 equal 1. Okay. Then Q1 bar is Qm plus partial xm partial Qm and 2 minus x1 partial and 2 minus x2 partial x2 partial Qm and 1. Okay, we can calculate the Qm by this way. And we know that x2 is nothing with x2 is nothing with 1 minus x1. Using those relations, we can write down x2 okay, that way is also possible. Okay. Then I would like to say that what about the total derivative? 자, 여러분들 공학수학에서도 마찬가지지만 전미분이랑 편미분 잘 구분해야 돼요. 헷갈리면 안 됩니다. It is given by this Qm is depending on x1 and x2, so it can be given by 이렇게 되겠죠. By these relations, we have dx1 plus dx2 equal 0 because 1 is only constant. So by that way, so this term will be 1, this term will be negative 1. So we can have okay. So now we find that, okay, this is, what is that? This is negative dqm dx2. Okay, so we can also write down q1 bar equal qm minus x2 dx2 dqm. So it is not partial derivative any longer. It is total derivative qm minus x1 dx1 dqm. Okay, for binary 1-2 system, we can derive the relations as below. 자, 이때까지 이거 유도 과정에서 뭔가 이해가 잘 안 가는 거 있으면 물어보세요. 잘 모르겠다라거나. Okay, so it means that once we know Qm and concentration, then we can have Q1 bar. Then we know once if we have Q1 bar and Q2 bar, then can you have QM? 자, Q1 bar와 Q2 알고 있으면 우리 QM 알 수 있나요? Can we know the QM from Q1 bar and Q2 bar? 자, 지난 시간에 바로 했었죠. QM equal X1 Q1 bar plus X2 Q2 bar. 이거 지난 시간에 했었잖아요. 그렇죠? So it means we know the QM, then we can calculate the Q1 bar or Q2 bar. If we know Q1 bar and Q2 bar, then we can calculate the QM inversely. Okay, we can convert each other. Okay, that is possible. 자, 질문할 거 없나요? 아, 잘할 수 있어요. 자, 17.8 가볼까요? Problem set.
7.8, problem 1. So once we know the V, okay, once we know the V, then how can you calculate the VA bar? Okay, partial molar volume, how can you calculate it? So it will be V minus, what was that? V minus minus 자, 이렇게 계산하면 되겠죠? 그래서 what was that? The V partial XA partial V means it is plus 이렇게 나오잖아요. 이거는 뭡니까? What is that? 0입니다. 제로. 그렇죠? 그래서 if we put it those numbers, then we can calculate the partial volume of A. Okay. Like this way. Okay. 이렇게 계산할 수 있습니다. 네. 자, 질문 있나요? Okay. And I would like to say something about the change after mixing many kinds of ideal gases. Before mixing, let's assume it is N1 P1 star pressure, N2 P2 star, N3 P3 star. So it gives NC PC star up to. Okay. After mixing, all partitions are removed and assume that all gases are ideal. Assume under the constant T. So since it is all ideal gas, so before mixing, we can expect delta U equals 0. If total system volume is conserved, then we can also think delta H equals 0. Okay, delta H equals 0. Okay, then we can expect by the Gibbs-Duhem relation, we can think dt plus dpi. Okay, that is possible. Since we say under the constant temperature, so d mu I is given by Vi dpi. So take the integration both sides, and since I told you that is ideal gas, so dpi, I think like this. Okay, in that way, then take the integration, so we can have dp is mu 0 mu I and assume the initial pressure is P0. It is can be the pressure of the outside or whatever can be. Okay, RT ln T P0. 이거는 왜 whatever냐면 여기 어떤 P0를 넣어도 사실 상관없어요. 이 식은 항상 성립해야 됩니다. P0가 꼭 어떤 특정 값일 필요는 없어요. P0가 특정 값일 필요는 없는데 we assume that for convenience, we assume it is 1 ATM. ATM으로 그냥 합시다. ATM으로 하게 되면 we can have TP 1 ATM is just we say mu I circle T. 옆에 circle을 ATM일 때 붙이겠습니다. 그러면
mu I Tp equal I circle T plus RT ln T. P에 대한 디펜던스는 이렇게 되겠죠. 원래는 이거였는데 originally we bet that for convenience we set just 1 ATM. P0 equal 1 ATM. Then we can write down this way. Okay? So we assume that for the species I, 자, 제가 이거 조금 강의로 조금 더 깨끗하게 만들어서 다시 올려줄게요. 다시 올려주겠습니다. 조금 깨끗하게 만들 필요가 있어 보이네요. Okay, then we can have so this term both have the dependence on T. Okay, so mu I is actually depending not only temperature but also pressure. Okay, there is no dependence on T, and dependence on T is only present here. Okay, and since we have so we can have Pi is also given by Xip. P is total pressure. Total pressure means sigma Pi. Okay? So this is a fraction. It means that 만약 이렇게 생각해 보시죠. 만약 이 전체에서 after mixing, originally there is nitrogen and oxygen, 80%, 20%. After mixing, if the pressure is 1 atm, then since it is 80% and 20%, so pressure of the nitrogen becomes 0.8 atm and pressure of the oxygen becomes 0.2 atm. Okay? 자, 그것은 바로 요것을 의미하는 겁니다. P for 1 atm, X to 0.8, X nitrogen is 0.8, X oxygen is 0.2. Okay, so we can write down this way. Okay, so since we have concentration of gas is defined by Ni divided by total moles, so after mixing, we have before mixing and after mixing. After mixing, we have it is given by mu I0 plus RT ln XIP. Okay, so what was initial mixing? Initial point, it gives so 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 여기에 산소 분압이 예를 들어서 이 안에서 1기압, 이 안에서 1기압이었다고 합시다. 그런데 질소 기체가 20% 있고 80% 있었다고. 그러니까 20%, 80%는 여기서 부피비로 보면 되겠네요. 저 그림 이렇게 그리겠습니다. 조금 더 이해가 쉽게. 자, 여기에 질소가 예를 들어서 0.2몰이 있고 질소. 이거의 분압은 1 atm이었습니다. 부피가 4배여서 여기에 0.8몰의 산소가 있고 마찬가지로 분압은 1 atm이었습니다. 무슨 얘기인지 알겠죠? 그러면 섞이기 전에 이 mu i의 예를 들어서 질소의 케미컬 포텐셜은 섞이기 전에 질소의 케미컬 포텐셜은 그냥 이렇게 주어집니다. 섞이기 전에 산소의 케미컬 포텐셜은 이렇게 주어집니다. 자, 근데 제가 칸막이를 치워서 섞어버렸어요. 칸막이를 치워서 섞고 나면 질소의 분압은 얼마가 된다? 질소의 분압은 얼마? 칸막이 치워서 완전 섞었다고 합시다. 질소의 분압은 얼마?
대답 좀 해봐. 0.2일 것 같습니다. 0.2 ATM이잖아요. 그러니까 자, 그래서 이게 높다, 이게 높다? 뭐가 높아요? 석권 후가 높습니다. 이게 높죠. 그러니까 아, 섞이기 아. 전이 케미컬 포텐셜이 더 높다는 얘기가 됩니다. 섞기만 했는데 다른 변화는 없는데 섞은 후가 케미컬 포텐셜이 더 높다고요. 그러니까 자연계는 더 섞여 있는 상태, 엔트로피가 높은 상태를 선호한다는 겁니다. Nature prefer more mixed state. The temperature is constant, total volume is constant, total moles are constant, every else is all constant. However, we just mixing and we found that okay, the chemical potential decreases. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 산소도 마찬가지. 이렇게 되니까. 지금 이 얘기를 좀 장황하게 한 거예요. 장황하게. Okay. Okay. So let's start from it. Then what is delta GIM is PI asterisk means pressure before mixing. Okay. If P and PI circle is same, then 좀 전에 예를 든 상황이 되겠죠. 이렇게 되겠죠. 같다면 if P and PI circle asterisk is the same, then it can be given by this way. Okay? Delta SIM is minus so it gives by so for the case PI and PI circle, PI asterisk are same, it gives this much. So since Xi is smaller than 1, then we can say, okay, just mixing for the case P equal PI star. 두 개가 같은 경우는 이렇게 될 것이라는 것을 우리가 예측해 볼 수 있습니다. Okay. Then what about delta HIM? It is given by minus T square partial T it is okay. So once we divide by T, then I would like to say that it gives so we find that there is no dependence on 1 over T. There is no dependence on 1 over T, so it becomes 0. So for ideal gas, we can easily show that, okay, delta HI partial molar enthalpy. Partial molar enthalpy of mixing is 0. So it means that before and after mixing, there is no difference on enthalpy. 그건 당연한 게 이상기체에서는 원래 엔탈피가 얼마다? 이상기체에서는 원래 엔탈피 오브 믹싱은 항상 0이다. 섞든 섞지 않든 상호작용을 고려하지 않는다. 이상기체에선. Okay. And lastly, we have
So it means if Pi and Pi star is the same, there is no difference on volume. However, if two values are different, then volume has to be changed. 자, 이거는 어떻게 보면 여러분들이 쉽게 예측할 수 있는 성질이기는 해요. 왜 그러냐면 이상기체에서는 곰곰이 생각을 해보면 since it is ideal gas, so volume is only determined by T divided by P. T divided by P. 이상기체에선 물질의 양이 일정하다면 T 나누기 P에만 V가 의존합니다. 나머지는 다 상수들이에요. 그러니까 온도가 일정한 상황에서라면 T의 변화에만 V가 의존할 것이다. 이렇게 알 수 있죠. 오케이. Why don't we think about UIM? UIM is given by minus PIVIF PI star VI. We know that for ideal gas, it is zero. And by Moore's law, these terms are also zero. We can expect that, okay, for ideal gas, UIM bar is also zero. Then what about the partial Helmholtz energy? Think about the partial Helmholtz energy is and it gives by since we know that these terms are zero and it gives by and it is also same by okay, for ideal gas we can have this. Okay. Any questions on this? 자, 여기까지 뭔가 질문이나 궁금한 거요? 교수님 질문이 있습니다. 예, 아까 질소랑 산소 예를 들어서 설명해 주실 예, 때 예, 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 그 두 개가 섞이면 각각의 예. 케미컬 포텐셜이 증가한다고 하셨는데 감소한다고요. 감소하는 거예요? 예, 감소한다고요. 예. 섞이면 엔트로피가 증가하기 때문에 감소하죠. 케미컬 포텐셜이 섞이면 각각이 감소하는 거죠. 예, 그쵸. 감소하죠. 네. 감사합니다. 예. 오케이. 질문이 있습니다. 예, 예, 그 193페이지 예, 위에서 두 번째 식에 예, 이제 이 교재상으로는 이 수정본상으로는 이제 예, 뮤IF는 예. 뮤II거든요. 이 두 번째 중간에 있는 식이 뮤II인데 이게 뮤II라고요? 예, 아니죠. 뮤I 섞이고 난 두 번째 식이 뮤IF 이거 얘기하는 거예요? 예, 저는 뮤IF가 맞는 것 같은데 파티션이 리무브 된 이유니까. 예, 예, 그 이게 F가 뮤IF 맞는. 예, 맞습니다. 그거 이퀄 예, 그 중간에 있는 식이 뮤II거든요. 이 전 페이지에 의하면 예. 요거는 요 부분의 컨벤션을 제가 조금 바꾸겠습니다. 제가 여기서 예, 알겠습니다. 어떤 얘기인지 알겠고요. 제가 조금 수정을 하겠습니다. 예, 수정본을 다시 올리겠습니다. 감사합니다. 예. 그러니까 거기서 PI는 거기에서 PI는 파티션을 제거하기 전에 I가스의 압력 그리고 이 뒷부분은 파티션을 제거한 다음에 I가스의 압력인데 같은 컨벤션을 쓰면 안 될 것 같고 좀 다른 거를 쓰는 게 맞을 것 같아요. 네, 다른 거를 사용하겠습니다. PI 스타 앞에 있는 게 PI 스타가 되는 게 맞겠네요. 앞에 있는 게 PI 스타.
예. 그래서 once we have pi star 1atm 김용재 학생이니까 이거는 섞이고 단 뒤, 이거는 섞이기 전이에요. 그렇죠? 이렇게 되면 delta gm can be obtained by like this way also. So it is zero. Okay, why? Because that terms are all zero. And no, it's not zero. Sorry about that. It is not. Sorry, not zero. And delta Sm is for alpha xi ln xi. So it is not zero. Delta Hm is yet to be zero. So we can have delta Hm minus T delta Sm. So 자, 여기 또 문제가 좀 있네요. 미안합니다. 요거 없어져야 될 것 같고, 이거 제가 수정해서 다시 올려드리겠습니다. That is true, and that is given by RT by ln xi. 예, 요거 제가 다시 수정해서 올려드릴 텐데, 요거 요렇게 일단 수정해서 좀 이해하시면 될 것 같아요. 몇 번 본다고 봤는데도 마음같이 안 됩니다. 미안합니다. 예. Okay, so delta Sm is not zero. It is usually positive. Delta Gm is negative. Okay, delta Gm is negative. Delta Hm is zero for ideal gases. Okay, any questions on this? 질문 하나 있습니다. 예, 좋습니다. 그 전 페이지 내용이긴 한데 92 예. 페이지에서 예, 그 위에서 6번째 줄 그 V는 P분의 RT라고 한 부분에서요. 예. N은 그냥 1몰로 가정하고 요거는 잠깐만요. 다시 한번 보겠습니다. 요것도 일관성을 위해서 n을 붙이는 게 좋을 것 같습니다. 요것도 n을 붙여서 제가 다시 정리를 해서 올려주겠습니다. n을 다시 붙여서 정리해서 올려드리겠습니다. 예. 감사합니다. 질문 하나만 더 해도 되나요? 예, 좋습니다. 예. 방금 그 페이지 예. 맨 아래에서 두 번째씩 예, 거기서 이제 예. VI가 이제 왜 V로 되는지 잘 모르겠습니다. 몇 페이지요? 193페이지요? 192페이지에서 예. 맨 아래에서 두 번째씩 예. 맨 아래에서 거기서 두 번째씩 제가 보고 있는 거는 이건데 맞나요? 맞습니다. 네, 여기서요. 예. V 왜 토탈 V로 할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 여기서 PI는 섞인 다음이니까요. 그러니까 PI 스타가 섞이기 전이고 PI라고 쓰는 건 섞인 다음이거든요. 그러니까 여기서 V라는 거는 전체 다 파티션 걷어낸 다음 전체 볼륨. 감사합니다. 예. 강의록이 조금 더 오타가 없게 잘 됐으면 더 이야기해 주셨을 텐데 미안하게 생각합니다. 다시 정리해서 올려줄게요. 예, 그럼 괜찮나요 이제? 예, 그럼 다음 시간에 보겠습니다.